Asante sana Sammy for joining us. Sammy. Naam. First and foremost, askari si binadamu. Askari ni binadamu. Oh, pole. Askari ni binadamu. I'm a real cop, yeah. You're a real cop? Yeah, I'm in askari. Oh, amazing. Welcome to E Squared. First tell us about that song that you have just performed right now. Yeah, I did this song 2015. Mm-hmm. For a long time, askari hawajaona kama watu. So, for example, you go somewhere, ukionekana ni kama ni balaa. Every time you see a cop, you only think about makosa. Yeah. So people have never realized that we interact with Kenyans the way to interact with my wife and my kids at home. Yeah. So I came with this song at least kuwabadilisha mawazo ya Kenyans. For a long time, unasikia, for example, jambo limetendeka mahali. Let's say, for example, an accident. It may happen somewhere, and then you hear people say, or reporters report that hiyo ajali imehusisha askari wawili na watu 6. So you try to imagine our askari, they human beings. Si binadamu kama wengine. Kuna abiria walikuwa ndani ya hiyo gari, lakini kwa hao abiria kulikuwa na askari wawili. So hiyo ndio nataka kutoka kwa mawazo ya watu. Acha ijulikane kama kwa accident kulikuwa na watu 6. Just like that, not ni kama vile watu wanasema kulikuwa na wakorino wawili. So we're trying to change that mentality. Yeah. Okay. Oh, wow. So Sammy Ngare, what has led you to this journey of Kwanza initiative kama hii umeanza askari ni binadamu? Tuambie tu from where it started. Take us through that journey. Wow. I'm living my dream, first of all. Yeah. I wanted to be a police officer. All right. In class, wewe ukiulizwa unainua mkono. Yeah. Unasema I want to be a doctor. Mwingine anainua mkono I want to be a teacher. Mwingine anainua mkono anasema I want to be a pilot. Mimi ningeinua mkono nasema nataka kuwa soldier. Proud. Oh. From ukiwa mtoto. Primary school. Oh, wow. Those are like 26 years ago, if I'm not wrong. So na nimegrow nikiachieve hiyo dream yangu. You had I'm living my dream. You had a family member or a friend who was in the force? No. Ni ile tu kuwa na hiyo mawazo ya kutaka kuwa police officer. Yeah. And you know, once you pray to God, anakupa what you've asked. There are so many people wenye walisema wanataka kuwa pilot na sio mapilot. Kuna watu walisema mimi nataka kuwa professor. They didn't make it. Yeah. But mimi nilikuwa nataka kuwa karao. And I thank God I'm living my purpose. I'm living my dream. This is what I asked God for. Awesome. So when I came, I used to do music nikiwa mdogo. So when I joined the police service, naweza sema I'm the first police officer to do music, kutoa ile music in uniform, then kubadilisha hiyo mawazo ya watu. And I can say I've really achieved what I wanted. Yeah. Today, if I get out of the police service, I know I'll leave an impact behind. Nitaacha impact kubwa sana ya kusema there's something I started. Yeah. Na inaendelea. Umeacha legacy. Legacy. If you ask people about askari ni binadamu, they'll tell you who is the owner, who started it. So basically, I'm giving back to the society. I'm giving back what belongs. You know, for a long time, people have given bribes. So me, I'm giving back what belongs to Caesar. So these are your bribes, so I'm giving back in one way. In one way or another, I ran a rescue center, Rongai. It's called Max Factor Rescue Center. Yeah. This center has 28 children. Okay. I major mostly on girls. Yeah. Yeah, we deal with sexually abused girls. Yeah. These are girls wale wametokana na mambo ya relationship, mambo na conflict kwa mambo ya relationship, breakups zile. So we okota those kids, then we bring them, we mentor them. Yeah. And I'm seeing God doing wonders kwangu. Because as we're talking, I have 4 who are in university. Yeah. And they're doing well. Okay. Yeah. Okay. Much better. We can hear you now. What has driven you? What has given you the drive to begin the home that you're running right now? And also, how did you begin? At what point did you
see the need? Yeah, after joining the police service, I joined the police service 2003. I don't know where you were. I think you were very young. Wow. Why does everyone thinks I'm this young? I'll start Yeah, bragging. 2003. I've served this country for the last 17 years. Cool. So I'm not a junior officer. I think I'm old. It's only the outlook. Niko fit kukula poa na kufanya mazoezi. Sasa tukianza kutoana teke hapa utanishinda because lazima nikushike. So napiga tizi every time. Tutaweka hiyo to test. We'll test that. 2003 nilikuwa nimeshaanza kufanya kazi pia mimi. No. Siwezi kubali because ulikuwa mdogo. So when I joined the police service, niliona kuna reason ya ku give back to the society. So I've grown in a family. Affording 2 meals a day was a problem. Okay. So I know what it means mtu kulala njaa. I know what it means mtu kuabusiwa. I'm a kind of a police officer who wants to serve maskini, tajiri, mwenye ako na pesa, mwenye hana pesa. So I balance it. We started that home with a friend of mine who is in Australia. Yeah. In Netherlands, sorry. And we saying to impact society zaidi. Because ukichukua mtoto na unaona ni mtoto wako clever na unampa makao, anakula, analala, anaamka hapo, he calls you dad, then there's a blessing to me. I don't want to be in that field yenye kazi yetu utakuwa unaniona unasema ni kuokota tu. Mimi, I think can I say I'm beyond such, I call them evil deeds, because I don't think there's any amount of money you can bribe me na nifurahi. Not that I'm rich, but I think the little that I get, plus my initiatives, because now I run my projects na nakula kutoka kwa hizo projects. So I'm also urging other police officers out there, do something. Stop waiting for someone to give you 50 shillings, to give you 100 bob, to give you 200, to give you 1,000. Hizo ni vitu zingine zinaleta laana. I just want my daughters to grow. I'm a married man. 3 beautiful daughters. My firstborn is in Form 1. So I want them to grow wakijua kuwa polisi na society is a big change. Sio wale police wa kitambo people knew. So hiyo kugrow kwa society that kuget chakula ni shida. That's why I came up na hii at least watoto pia wapate chakula. I get help so much from my friend who is in Netherlands. Huyo ndiye ananisupport sana. And then help kubwa sana I get from Kenyans. Kenyans are the ones like now 4 days ago, there's a story that was aired on Citizen TV. Then I took the story. This is a young boy, aged 9, who could not even walk, had a problem, alikuwa na wounds, same za makalio. So I took the project to social media. Then after that, as we are talking right now, we've raised $250,000. Oh, wow, amazing. Yeah, you can imagine, 250,000. Yeah. I took the boy from the village, brought the boy to Kenyatta National Hospital, tumemweka kwa ward, anangoja surgery. So I'm waiting, niambiwe this is a bill, then I clear the bill. The rest, ile pesa itabaki, the money that will remain, tafungulia account so that we take the boy to school. Okay. So those are the kind of things that I do. Okay. I want to exchange this mic with you, but before I do that, I want to ask this question. Do you feel that you have made an impact to your fellow police officers through the life that they see you live, not taking bribes, not conforming to what Kenyans' perspective of what a Kenyan cop should look like? It's not. Thank you. It's not easy, you know. Once ukiwa kwa limelight sana, sio kila mtu atakupenda. Of course, I'm not here nipendwe. I'm here nifanye ile kazi nimeitiwa, and I'm here nifanye kazi yenye ita praise God. There are those people at least wanaangalia job, then they see there's an impact inaeka kwa society. The few now appreciate sana. There are those who see ni kama ni kierere niko nayo. There are those who see ni kama najifanya. There are those who see ni kama I'm trying to be get how do we call it? Ile kuonewa huruma tu na mwananchi. But I'm not doing this to please people, anybody. I'm doing this because I feel it's a call from God. I'm called to serve Kenyans, and I want to serve Kenyans in every angle. At least nikiserve Mkenya aridhike at the end of the day, aseme kulikuwa na askari fulani aliniserve.
every time I engage people on social media, I ask them, have you ever gone to a police station na ukasaviwa bila kuitishwa hongo? I'm telling you the experience I get, the messages that I get, terrible. It's very rare, actually. But it's I know very, very there rare. are so many, let me tell you, Yeah. there are so many cops outside there who are doing a marvelous job. Yeah. There are cops out there who are sacrificing themselves, kufanyia watu mzuri. It's only the problem in Kenya, media brings the negative part of the police. That's true. But I wish media could also bring the positive side of the police. Yeah. I'm telling you, police are doing a wonderful job in this country. And sitaki kujisifu, but wacha matendo yetu ifanye nini ionekane. The only problem is, wakati one cop anakosea, it becomes an issue in the country. Very true. It becomes the whole force. I get it hard to convince people that askari ni binadamu. Something happens, maybe askari has done. In a society, hata hapa kwenu kwa studio, kuna mtu afanyangi vile mnataka. Haina tofauti na kwa police service. Kwenu mumezaliwa watoto 6. Kuna mmoja anakuanga ameenda kando. Yeah. Haina tofauti na polisi. Tumetrainiwa the same. By the way, hakunanga lesson tunafundishwa kiganjo ama embakasi ya kuchukua bribe. Kuchukua bribe na kuitisha bribe, hizo zinakuanga ni upuzi ya watu kwa miandi zao. So what happens? Nini huwa ina happen kwa sababu unapata even new recruits wa immediately wametoka kiganjo, like that is the first thing. It's like mind zao uko ndiko zimeenda, you know, like this is how I'm also getting into initiated into this world. Let me give you. Is it ukienda hali unapata when you go to Rome, do as the Romans do? I'm not doing it because I joined the police service. Yeah. Sijawahi jipata in that. It's an individual. This thing ni from kwa mtu tu mwenyewe. Yeah. In a society, let me give you a practical example. There's a time I used to stay in Umoja. I think those are like 8 years ago. Yeah. And I had friends, of course, kando. There's a time this mama came to the station na akanipata akaniambia, Sammy, my boy ni kichwa ngumu. My boy anavuta bangi. My boy amekataa kunitii. Then nikamwambia, so what do you want me to do? Nimpeleke kwa cell ama nimpeleke wapi? Akaniambia, no, sitaki ashikwe, but nataka umdiscipline. Nikamwambia, kudiscipline mtu haikuangi jukumu la polisi. But ni ya mzazi, wewe mwenyewe. Nitakuitia kijana alale hapa umtwange. So when alikuja, mama tena alifika mara nyingine akaanza kuona huruma. Later tukiwa kwa ile kudiscuss tu, mama akaniambia, Sami, na unaweza kuwa na unajua na mtu yote, unaweza nisaidia huyu kijana yangu aingie kwa kazi ya polisi. So huyu ni mtu anavuta bangi, amekuwa mjinga pale nje. Now you are begging huyu aingie kwa job ya polisi. So the society is giving us hell. Watu wanatupa watu wabaya. Then you start blaming police wamekuwa wabaya. Yeah. We come from a society yenye haijavalue kazi ya polisi. We come from a society that inaona polisi inamuona ni kama mnyama. We come from a society wanaona polisi anafaa kuwa kama Mungu. Yaani polisi hafai kuteleza. My friend, tunakosea. Mimi nakasirika. Nikiwa kwangu nakasirika na watoto wangu, I discipline them. So we are not perfect. Na tukikosea isiwe ni we take it ni kama inakuwa agenda. Wacha tukikosea inashutumiwa, na tukifanya mzuri pia inaletwa, inaonyeshwa. Unakaa kwa kijiji unasikia kwa plot unasikia mtu anatusi mtoto wake, unakaa mjinga kama polisi. Uko na kichwa ngumu kama mapolisi. So you want this kid to grow akijua polisi ni wazuri. So sisi ndio tumecorrupt society yetu. Yeah. Ama mtoto akilia anashindwa kula, analia hapa, unamwambia kula ama nikuitie polisi. So mimi wangu asipokula nitamuitia watchman. Because that's what people forget. Because you always scare mtoto, nitakuitia polisi. What image are you putting kwa kichwa ya mtoto? You're conditioning them. Atagrow akijua polisi ni mtu mbaya. Every time atamuona polisi ataogopa because mama aliniambia atanitia polisi. Those are the kind of minds tunataka tutoe kwa mwananchi. Exactly. Okay. Have you been getting support from the police force in the initiatives that you've been doing? Yeah, I do get help. Yeah. There are so many people who have stood na mimi kwa project zangu. Those are, I can't mention what. Yeah. There are so many bosses who have stood with me.
When I was in Nairobi, I went to Turkana 2 years ago. I did a wonderful job there. I came back to Njoro, from Njoro, Samburu, from Samburu, and back to Bahati, Nakuru. So I get support. I get a lot of support from my colleagues. Yeah. Sio wengi, wachache. Wengine ni ile kuwa negative tu. Chai kierere yake itampeleka, even if, but I get support. Sana mimi huambiaga mtu support yenye unaweza nipa ni support ya maombi. Sitaki unipe pesa. Pesa pia mimi nimeajiriwa. Yeah. Siringi hizo zangu kidogo, hizo zenye wanasema ni kidogo, mimi naona zinanifaa sana because my wife anaweza tengeneshwa nywele, anaweza valia fit, watoto wangu wanaweza enda shule. Yeah. So what else do I need? Wife anaweza drive, I can drive. So yeah. Ni nini tena nahitaji in this world? Because if I acquire pesa yote ya hongo, ni acquire pesa zingine za kuiba, at the end of the day I die, I won't be buried na hizo pesa. True. Live ile life at least inaweza please mtu na uone kuwa things are changing. I want, as I've always said, I want one time when I get out of the police service, I leave an impact. Yeah. Ile watu watasema, kulikuwa na polisi hapa, by the way, huyu polisi alikuwa anafanya kitu fulani. That is what I want. Legacy. Haya, wow. Let us get into something very, I don't know, I don't want to call it controversial, but it has been on the lips of very many Kenyans right now. Period, COVID, it has brought out a lot of issues to do with police brutality. Pale kwa mtaa, there's just been so many police excesses. What can you say about that? And maybe to address also your fellow policemen out there who are doing what they're doing. Yeah. What will you say about that? I won't talk much on police brutality. That one I leave it to my bosses. There's police spokesman who will do that. But I'll only want to advise my fellow police officers. Yeah. My advice: do something to someone. That thing that the other police officer akifanyia mama yako, hautakasirika. Are you getting the message? True. Nikufanyia ile kitu, umekuja kureport kitu na nikuslap. If your mother will be slapped by another police officer and you celebrate or serve that police officer na juice na mkate, then ufanyie mtu mwingine. That is a mentality na kuanga nayo. If I want to change the society, I don't expect you to change all of you in this studio. I want to change you as an individual. Anything that sitataka my dad, my mom, my brother, my sister, my friend, afanyiwe, nisifanyie mtu. Are you getting that sense? Yeah. Because the moment utakuja kwa station ureport kesi, ni kuombe 2000, nitakuwa nimekosea. Mama yangu pia akiibiwa, for example, mama yangu nyumbani, aenda apate maharagwe yake kwa shamba, imeibiwa na mtu. Hii maharagwe imeibwa kwa shamba, haifiki 1000. Maharagwe imeibiwa kwa shamba ni 200 shillings. Then aenda report, askari amuitisha 1000. Kwa nini mama asiachane na kesi, anunue maharagwe ingine instead ya kulipa 1000? Are you getting that sense? Yeah. So me I always tell people, chenye utafanya, for example, nikupate usiku kwa curfew, you explain to me usiku mahali unatoka. Mimi kama Sammy niko na akili zangu, unless siko kwa akili zangu, ukini-explainia uniambie, Sammy nimechelewa from somewhere, ndio maana nafika. As a human being, nitakwambia kwako ni wapi twende, nikupeleke kwako. Sio kila mtu atakwambia hivyo. True. Kuna mwingine ataona hiyo ni opportunity kwake. So najisemea mimi mwenyewe. So urging friends, tafadhali, as we serve Kenyans during this COVID pandemic. COVID imekuja imeaffect watu wengi. Sana. Right now, kila mtu ameaffectiwa. Sio mimi peke yake. So if I want nikuulize pesa, mimi nijitajirishe, wewe nikuache ukiwa njaa, that is not a society. Unaniget? So let's serve them. Kama ni mahali mtu anahitaji usaidizi, apewa usaidizi yenye anataka. Kama ni mahali mtu amekuwa kichwa ngumu, but of course siwezi kuwa na mahuruma hivyo. Siwezi kuja kwangu na makosa alafu nikwambie Bwana asifiwe. Unajua mimi nakuanga nimeokoka. So hii makosa tunaweza iombea iishe. No. As a law enforcer, nitakushika na nitakupeleka. There are consequences. They are. There are consequences. You get the sense? Yes. So like now I urge my fellow colleagues pale nje, let's serve Kenyans. Huu wakati ni mgumu. Kila mtu anaumia. Sio wewe peke yako unaumia. Kila mtu ameumia, including us. We also affected.
Polisi pia wanakufa na COVID. I've lost a lost friend mwenye alipata COVID. So COVID haichagui. And by the way, when I come to arrest you, uko na right pia kuniambia nivalie mask, because unless kichwa changu si mzuri, how do I arrest you without a mask and I'm not wearing a mask? So vitu zingine sio lazima tuambiwe. Vitu zingine is a matter of using our common sense. Nivalie mask yangu, nivalie mask mzuri. When I'm coming to arrest you, nikwambia I'm arresting you because of this and that. Tuandamane na wewe kitu. As I keep that distance, social distance, lazima ni keep na niwe nimevalia mask. And by then afani sanitize ndio nikushike. Is that happening? I don't know. But that is what it's supposed to be. That's what's supposed to be done. During this time, a lot is happening. And I will only urge Kenyans, tafadhali, corona is real. You know, Kenyans want to see ni nani amekufa corona. True. You know, people want to see ni nani huyu amekufa. Huyo mwenye unatuambia rafiki yako ni nani, tuchunguze ndio tuone kuwa mtu amekufa corona. Watu walikuwa na maswali juzi. You are being told, Papa, may he rest in peace. I'm telling you. And people are still questioning. No, it can't be. People are questioning. Wanataka kuona corona is real. I'm out there telling people that corona ni kitu iko real. To my colleagues, corona is real. So as we go out today, unajua sisi ndio tuko at risk kabisa in this country. Sisi unajua of course siwezi jua kama uko na corona because hatuna ile kitu. Mimi I'm a human being like you. The only thing nile nimetrain 9 months. Kabisa na nikanjua vile naweza kukuhandle. But nikija kukushika sina ile kitu ya kupima kwa macho yangu nipime nione udem ana corona. So lazima nizingatie, lazima nijue vitu zingine vile natumia akili zangu. Kama nikukushika nije nikushike na nikwambie nimekushikia na makosa fulani, ingia kwa gari nikiwa pia mimi nimejikinga. Because for me to provide security, for me to give you security, I must be secure. True. Unaelewa? Mimi maisha yangu si kwa ubaya. And this one I don't want niwe misquoted. Mimi nasemanga wacha nikuwe alive ndio nikusaidie. Sio ati nimejitolea kuja kukushika wewe uko na corona ndio hata mimi nipate. No. Lazima niwe. By the way, at the end of the day, I'm a father, I'm a husband to someone. Na nikijieka kwa makosa ama niumie nipate corona, there are those people who will suffer. And there are people who are depending on you. Exactly. So people should understand that. Because hiyo ndio ijaingia kwa akili ya watu wengine. When I go home at the end of the day, nikifika kwangu, when I see my daughter running towards me akinishika baba, that's my happiness. I don't care what you say outside there. I don't care ile majina unaniita fisi, sijui ni nini. I don't care. Those ones nimetrainiwa zinapita tu na hewa. But nikienda kwa nyumba jioni, mimi ni bwana ya mtu. Na baba ya mtu. That's what Kenyan need to understand. Okay. Wow. All right. Before I let you go, maybe you can tell us, when did you begin your music career, your music journey? How is it going so far? Before I answer that, there's something I need to tell Kenyans too. Maybe you can tell. I'm one of the, we call them clean content ambassador. This one from Dr. Ezekiel Mtua. During this COVID, a lot is happening on the internet. A lot is happening kwa watu wa muziki. We are giving people content that hawafai kupata. Internet imeleta vitu nyingi. Right now, mimi nasemanga kama askari na mimi kama Sammy, afadhali mtu aniite sijachanuka kwa watoto wangu, but I know what I'm giving my daughters. Watu wanasema mzazi haufai kuwa strict na watoto wako. I always check what my girls watch kwa internet. This is, as a parent, I don't want to fail. A lot is being consumed by our young kids through the internet. Now that tumeambiwa masomo iko kwa internet, are you monitoring what your kid is doing during this COVID? Wewe unapea mtoto laptop, unapea mtoto internet. Squeeze internet iko kwa kila nyumba. Umempa simu. You don't know what this kid is watching. The kind of content huyu mtoto ana watch inamuaffect. Musicians, you don't have to dance naked for you to hit. There are so many artists in this country, I don't want to mention them. Akona 1.2 million views or what? Subscribers ama views kwa YouTube. But content useless. Useless. There is something I want mtu atoe muziki. Wewe, for example, you are my daughter. Nikiingia kwa matatu naweza keti na wewe we can share kiti moja na tuangalie screen ile content yenye itafanya uone aibu uangalie chini. Because how do you expect uangalie mtu ana dance ako naked na baba yako?
when you ask them, I've seen so many people internet. Wanaambia huyu mzee mtu wa kichwa yake si mzuri. Enzi yenye aligrowia ya kitambo sio ya saa hii. Yeah. Can you imagine if we didn't have mtua? What kind of things tungekuwa tuna consume in our industry? Mtu anaimba, anakuonyesha there are those parts God created. They are not supposed to be seen outside na kila mtu. They are your own. They are your own. That's why they're Jione mwenye. That is why inaitwa private. That's why unaambiwanga ingia kwa bafu ujione, ingia kwa kioo bedroom ujiangalie. I'm not interested. Niko na zangu za wife nitaangalia. I'm not interested kuangalia zako. So dancing naked ndio upate views kwa social media. And by the way, I'm not lying. Let me give an example. There are those artists wa kitambo mpaka saa hizi wana exist. Yeah. Hauwezi waona kwa TV wakifanyiwa interview because Kenyans need our saa hii wenye watawatch saa hii na wenye wanawatchiwa saa hii they go nowhere. Yeah. I'm sorry to say. Sijataja jina ya mtu, but if you watch ata hit mahali fulani, but music ina fade. A practical example. You know mwimbaji anaitwa Mary Atieno? Yes. Mary Atieno exists. Muziki yake itakuwa. You know wana muziki wa kitambo kama akina Munishi? Timeless music. Timeless. Yeah. Those kind of music za kitambo. Real gospel. Yeah. It exists mpaka saizi. Yeah. Hizi zingine za juzi. I don't want to mention them. Kuna zingine hata ni kama imeisha. Inaenda na wakati wako. And then these guys, Mungu naye halali. Yeah. If you give people bad content, Mungu anakupunish. Maisha yao inaishanga hivi, unasikia mtu ameingia depression, kidogo kidogo hayuko. You hit yes. But for a short period. For a short period. Give people message and real gospel. So being one of the clean content ambassador, we running kitu inaitwa Fomu ni Safi. Fomu ni Safi ni ile kitu tunajaribu kwa matatu. Ukiingia kwa matatu, the other time they were awarding the best matatu na driver mwenye wana play clean content. Yeah. That is what we need. We need ukiingia kwa matatu, hiyo matatu ina sanitize, hiyo matatu ina keep social distance, hiyo matatu inacheza. You don't have to play gospel ndio itwe clean content. This is where people are getting Dr. Mutua wrong. They think Mutua is advocating for gospel music. No. Secular can be clean as well. Secular but clean music. Yeah. Lakini hizi zingine hapa zimeletwa sijui mtu ana dance mpaka unaangalia. No, that one I should tell people, youths, tunakosea. Let's change. Let's be a change. Na mimi huambianga mtu kuchange, usingoje uchenjiwe. Yeah. Anza wewe mwenyewe. That's the message I can give people. And people, please, Kenyans, I'm repeating this. Wacha kuona CS akikuja mtai gako every day unaona ni kama ni mchezo. This thing ikikupata, that is when you realize COVID is real. But for now, I must tell you, as a police officer, nimeona na macho yangu, this thing is real. Tafadhali, valia mask. Na isivaliwe hivi, yangu nimefanya hivi sababu, ndio niongea niweze kupatikana. Valia mask yako mzuri. Then, ukienda mahali, sanitize. Nawa mikono, mimi kwa gari yangu niko na sanitizer. By the way natokanga watu wanaona mimi ni wazimu. Naweza toka hapo na mpaka najipigia cause naangalia ile nimeona marafiki zangu wameenda. Yeah. So sitaki mtu ameenda leo kisha anazikwa na ni mtu anajulikana. Yeah. So wewe kama unangoja uone mtu mwenye amekufa na macho yako, I think there's a problem na kichwa yako. Yeah. So and if kama si lazima utravel. I've been here. I've never seen my family for the last 3 months because I don't know myself. Yeah. Sijui kama niko nayo ama sina. Why should I go home? Ni kama ni lazima tuende nyumbani. Unaweka kwa risk. Kuweka watu kwa risk. Yeah. And you know, mimi nataka kuprotect generation yangu until ile time nitasema mimi mwenyewe nimeangaliwa and I'm okay, and so that I travel home and see my family. So kila Mkenya akuwe na ile mentality ya kusema hii kitu iko so that we change our society, or else tutakuwa bado kila siku tunapata numbers zina increase. Yeah. Alafu mnajiuliza gava my friend, this thing is real. People should understand that. Okay, as I let you go, we let you perform your last jam for the day. Yeah. Briefly, just take us through your music journey. When did you start? How has it been so far? I started music when I was young. Yeah. That is when I was in primary school, high school. Yeah. Then after I joined the police service, it's when now I realized that I need to bring a change. My music, I need to take my music to another level. Oh, okay. It became now commercial. Yeah. I said now let me do music. Yeah. To be honest, music
good music pays. Mm-hmm. And music changes life ya mtu. Yeah. Because when I see where I was 10 years ago and where I am right now, there's a big change. Yeah. So music pays if at all you're doing the right thing. Okay. So I did serious music 2008. Yeah. When I did my first song, Askari ni Binadamu, the one I've performed here is a remix. Okay. I did the first song, Askari ni Binadamu, 2008. 2009. Yeah. That is what gave me that title, Askari ni Binadamu. All right. So through our office, my bosses allowed me to of course, to use a uniform because I really wanted to pass the message. The message was, I really want people to understand that in a society, hata polisi anaweza kuwa ni artist, ama anaweza kuwa kitu kingine. Yeah. So since then, I've released like 12 songs since 2008. Yeah. And I've seen the songs actually doing well in music because zinabadilisha mtu. At the same time, mimi mwenyewe naweza lipwa pia kimziki. Yeah. So music has been part of me, and I thank God because imenibadilisha maisha. At the same time, music imenipa chance ya kuinteract na so many people. Music imenipa chance ya ku go places because I travel sababu ya music. Yeah. So those are the big things that music has really done in my life. So siwezi complain. To me, siwezi complain. I do music. Honestly, let me tell you, I do music. I run that home. As I told you, I'm a dad. Yeah. I do mambo ya MC and I'm paid. For example, mimi nafanyanga mambo ya MC functions ya Dr. Ezekiel Mtua. I'm paid and I'm paid good money. So when you see me there as a police officer, wewe unajiuliza how this guy survive na hongo. My friend, niligundua kitambo, wewe baki ukilialia, mshahara ni kidogo. Sijui hakuna kitu. Me, I'm out there to brand. I sell t-shirts. Why lie? That hakuna mtu ananiulizanga ati mbona unafanya biashara. This is my initiative. Wewe pia anza yako. If you feel I'm getting money, wewe pia anza upate because it's good. I give you my t-shirt, imebrandiwa Askari ni Binadamu. You give me 1,000. This 1,000 mtoto atakula kwa children's home, my wife atavaa na kila kitu itaendelea. So when I do such activities kama ku MC, then I'm paid at the end of the day. Nikifanya hizo karibu 3 kwa mwezi, then I'm good. I'm good. Hakuna mtu ananiuliza ati mbona unajiuzishi. So let's be creative. Creative in a way that inaweza tuletea pesa. For example, my social media, I'm sorry to say, I use social media and I have a huge following. Kubwa kabisa. Yeah. I ran the other day, nilikuwa na form ni safi kwa my wall. Dr. Mtua told me now you'll be running this and I'm paid well. To be honest, I'm at home, hata nisipoenda, but I post something on social media. It gets likes, imeeducate mtu. At the end of the day nimeandikiwa cheki. Check. Wewe ukiwa hapa unangangana huyu askari ni nini ako kwa internet, askari mgani huyu ashiki watu. It's not a must unione kwa internet. Yeah. I have boys wenye nimepea kazi ya kufanya. Right now niko hapa na my social media ina run. Okay. So that is what people, my colleagues keeps on asking, huyu askari wa social media. They think I'm their yani ni mimi niko hapo. Yeah. They fail to understand that you can employ someone to do this job for you as you do other jobs outside. So mimi nataka at the end of the day, if gava inanilipa kwa siku, for example, let's say for example, inanilipa 1,000 in a day, then mimi nijue 1,000, there's something on top of it. I ran this thing, as soon naandikiwa check, niambiwa shika hii check, either 50,000. That's good money. I'll feed my family, I'll feed my home. So that is how I tell people, fellow officers, go extra. Do something. Lisha kuku nyumbani, lisha ng'ombe, achana na hii mambo ya kuitisha 50 bob. Ni aibu sana by the mimi kuna pesa zingine uwezi ni, to be honest. Pesa imekunjana how? Yeah. Yani hata ni aibu mimi kukunjua hiyo pesa kujaribu kuangalia. I think I'm beyond. You're beyond that. Those, I call them petty. To me it's a petty because corruption kills. Corruption inafanya paka watu wanaumia. Itaenda hivyo paka irudi kwangu na ini affect mimi kama askari. So tafadhali, to me I say no to corruption. There is no any amount of money you can bribe me. Kama ni makosa, enda ndani. Kama si makosa, baki hivyo. Okay, what time do you get to do all this? You're an MC, you're running the initiative, you're at the home, you're also overseeing all these things. You're also a father and a husband. Yeah. When are you getting the time to, concentrate on work and all these other things? I have a group of people who work under me.
Like for example at the center, kuna matron, kuna social worker, kuna jamaa wa security. Watalipwa at the end of the day. True. What they need to do ni kunipigia simu kuniambia leo center hatuna chakula. Then I look for food. Home, I think God gave me a woman in my life that I don't think that I'll ever find any other woman. I'm sorry to say, this is my wife I'm talking about. I hope she's watching. I hope you're watching. Nelly Cheruto. God gave me someone who understands me. Who understands me very, very well. I've been away. For example, I go to work for 3 months. Then that woman keeps on answering questions to my zila naulizwa na my daughter. Atakuja lini? I miss birthdays. I miss those essential ninis. For example, meetings at shule. I'm supposed to attend, but she goes and represents. She also works. She's working. I married someone at least and understand wakili yake, and understand anajua vile ananitetea. So yeye ananisaidia sana. Actually she's one of my advisors. Yeye ndiye ataniambia kuna kitu imeandikwa social media, sometimes sina time. Yeye ndiye ataniambia hey, kuna mtu hapa ameandika social media, hebu angalia. So that is how we get to. And again, police work in shifts. For example, naweza kuwa nafanya job usiku, during the day nachapa job zangu. So once I know that I have a function somewhere, I have something that I'm supposed to attend. For example, I told you, Pinky called me and akaniambia, we need you in Nairobi. I work in Nakuru. So I had to organize myself, how I get my off day. I travel to Nakuru, come do my things, then I go back. Not that nimeacha job. Job itaendelea. Imekuwa na bado itaendelea. But for these essential things, kama such interviews and motivating other youths, I have to attend. Then if I work during the night, during the day, for example, ukiniambia uko na harusi na unataka mimi nikuwe MC, I try to organize mapema with my bosses, either nifanye extra duties so that ikifika that time, ninapata nafasi, I can come and, so sitakuwa na wasiwasi mtu ataniuliza ati nahitajika job. Like today niko interview hapa, I know very well, hata kabaka usiku, I'm okay because kesho nitaingia job. So that is how I get to balance my music and all the other all the other things that you're handling. You're doing well. Thank you so much to you guys who are sending in your comments. We are live on YouTube, and there's some questions here for you or in comments. Askari ni binadamu, the youths in Kenya in general should know. Great show, thank you very much. Say hi to my brother Sammy. That's Ondanya 101. Wow, from Kisii. Yeah, my brother Sammy, be blessed. Thank you so much. Your friends are watching. That's nice. Ian is asking me, niko na swali kwa Ngare. Kama msanii, do you think kuna makarao wengine wasanii kama wewe? And if yes, mbona hawajitokezi juu usanii ya Kenya inazama? There are. For example, we have artist anaitwa Coaches. Ni polisi. There are so many people. Let's say for example, mtu kama, by the way, if you don't know, kuna mtu anaitwa Samido, ni askari. Oh, Samido. He's a cop. Samido is a cop. Shout out to Samido, yeah. Amukwa mnajua. So there are so many artists out there. The only thing is, music, Kenyan music ni Kenyan music. So you might be doing music outside there, nyota yako haijang'aa utoke. So but there are so many artists pale chini, and they are doing very well. Okay, Ondanya, amejibu. Ian amesema tuko askari wengi kama Quaches. Quach, he's the one you've talked about. Tuko na Jack Matara. Exactly. Askari ni rafiki na wengine wengi. Thank you very much, Ondanya 101. But keep them coming, keep your comments coming, keep your questions coming. Finally, I'm going to let you go. It's okay. I'm going to let you go after this. Maybe you can advise young parents, young fathers in the society about the role that they play. They play a very great role, and probably they don't know that they are holding down the society in one way or another. How would you advise young fathers about the role that they play in the society to reduce the rate of crime, the rate of even violence that is happening pale kwa mtaa we are experiencing now? The best thing I can advise my young parents, wale watu wanajuzi and they are living now, because anaangalia naona ni kama ni nini future inamholdia. As I said, I married 15 years ago.
I've been in that marriage for 15 years. Congratulations. Thank 15 you years. Good job. Thank you very much. Yeah. It's all about trust at the same time. Trust and understanding. Those are the two key things that is me survive kwa marriage yangu. Yeah. Yeah, because she knows very well when I'm out, I'm Sammy. Mm-hmm. And when I'm in the house, I'm the husband. Yeah. So what I do outside here, kazi yangu na polisi na vitu zingine, anajua ni kazi. Yeah. And what nikirudi kwa nyumba ile kitu nafanya, mimi ni mzazi. So it's all about trust because she trusts me. Yeah. And at the same time, she understands what I do. And forgiveness, the third thing. Yeah. Hakunanga marriage in this world. Hakuna marriage in this world imekosa successful hivyo bila ups and downs. Yeah. So ina depend unavumilia kiasi gani na una understand huyo mtu. I'm not saying ukae kwa abusive marriage. Get the point. Yeah. Because I'm bringing up these three girls, and for your information, I don't want them to go mambo na domestic violence. Because the moment you'll hit my girl, I'll come for you. I'm a police officer. This one I should tell people. Be warned. Be warned. I'm saying this because I've seen so many people wamepoteza maisha yao in the name ninavumilia sababu ya watoto. Niko kwa hii ndoa sababu nikitoka watu watasema namna gani. It's not about kulea watoto. There are so many successful people in this country wamekuwa brought up na single mothers. Yeah. There are so many successful people wameletwa na single fathers. I'm not advocating kwa mambo ya watu waachane, but get the point. Do not kaa kwa abusive marriage. Yeah. Inakuanga ni mzuri sana ni kuja nione msichana yangu kuliko kuja kuona maiti ya msichana wangu. Very true. You get Very the difference? True. Yeah. I better come and solve a problem than coming to see maiti ya mtoto wangu. Yeah. So I can advise this wanaoana saizi. Tafadhali, society yetu ina depend na sisi. What we are giving to the society this moment ni ku bring society enye ninaweza kaa nikifeel mzuri society yenye haina crime. So ile society yenye tume bring up mambo na rape, mambo na wizi, mangeta zinapatikana hapa, we as parents tumekosa responsibility. Peter mwenye ametoka hapa wa crime si poa. I've worked with him. What he's trying to put to the society ni kuambia kuwa this crime haiwezi lipa. So people need to change. And this one imebringiwa up na imeletwa sababu parents tumekataa kuwajibika. As a parent, wajibika. Be a parent. Be a parent that at the end of the day, watu wataangalia waseme ningependa. Hata umegrow kwa society unaambiwa mkae kama watoto wa fulani. Because wanaishi ile hali mzuri na wamekuja tu wakigrow wakijua this is what is supposed to be done. True. Society yetu isikuje ikakorruptiwa na mambo ya media. Because to me media sometimes ina spoil. So too much access to internet ya watoto yetu ina corrupt mind za watoto. Because the moment ana watch movies, zile movies mbaya mbaya, this boy or girl would want to do what ameona kwa movie. Kids wanataka kuexperiment ile kitu wameona. So too much. Enda nyumbani jioni. Wakati wamelala, ingia kwa internet. Of course internet itakupa last thing ilisachiwa. Browsing history yote. History yote itakuletea. As a parent, go there kwa history. Angalia ni nini. Hii ni movie yenye mtoto. Because with KFCB imerate kila kitu. This is watched na watu 16. This one is watched na watu 18. This one. You see? So unaangalia unaona hii. Ikifika hivyo, si unaenda kugombanisha mtoto unamwambia you see what? This one inaangaliwa na watu 13 and below. This one ni 16 and so it fits you sababu imeratiwa wewe mwenyewe ujue ni kitu gani una watch. Hii mambo ya kuketi sitting room jioni mmemaliza kula baba yako na mama yako na hii design ilikuja siku hizi ati you are my daughter unaweza nilalia tu kwa mapaja hapa. Hizo ni vitu tumeanza kukosa ile maadili yetu ya kitambo. African culture. Ingefika time ya kulala mtoto anaenda kulala, baba abaki watch movie yake na mama yake. Hii mambo ya kuona people wanashikana huko wakifanya vitu then unasema huyu mzazi hajachanuka. Wacha niitwe sijachanuka but I bring my kids up wakijua what is supposed to be done. But hii nyingine asijui waachana watoto waangalie vitu kama hizo. No, to me kwangu as a parent I need these girls to grow wakijua this is what is supposed to be done in a society. Nothing else. Awesome.
Wow, you're doing a good job. You're doing a fantastic job, and we hope to see very many policemen in the force. You know, causing change in the society. It's what I think we would call an ideal society, Exactly. as opposed to what is happening right now. Thank you so much for coming to the show.